Akkam jirtu barattoota. Akkam jirtu maatii Hegeree online. Nageenyi badhaadha. Barattoota. Mana kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. The Battle of Metemma. Lola Metemma kan jedhu bal'inaan ilaalla. Emperor Yohannis faced a triangular problem in the late 1880s. Mootii Yohannis dhuma bara 1880 keessa rakkoolee gola sadii mudate. The first problem, Mahdist soldier advanced from the west, slaughtering people, demolishing churches and monasteries, as well setting fire to the city of Gondar. Loltoonni Mahdistii gara dhihaa biyyattiitiin namoota qaluu, manneen amantaa fi manneen qulqullummaa diiguu, akkasumas magaalaa Gondaritti ibidda qabsiisuu. The second problem, the Italians had already occupied Matsawa, Wea, and Sati in the Maramillash regions. Xaaliyaanonni durumayyuu naannoo Maramillash, Matsawaa, Wiyaa fi Sa'aatii qabatanii turan. So the third problem is King Minilik of Shawa and Takla Haymanot of Gojam, his two vassals in the south, were also disobeying and bothering him. Mootii Minilik Shawaa fi Takla Haymanot Gojam bulchitoonni naannoo kibbaa lamaan kun mootichaaf ajajamuu diduu fi dhimmi isaanii mooticha dhiphisaa turuu isaati jechuudha. Kanaaf mootiin Yohannis rakkoolee gurguddoo sadan kana isa qunname jechuudha. Yohannis postponed his war with the Italians and returned to Dabra Tabor in July 1888. Yohannis waraana Xaaliyaanii wajjin qabu yeroo biraatti dabarsee ji'a Julaayii keessa gara Dabra Taaboritti deebi'e jechuudha. He then marched to Gojam, where he conducted a devastating punitive campaign. Erga gara Dabra Taaboritti deebi'ee achis gara Gojam deemuun duula adabbii hamaa Gojam irratti gaggeessuun submissionii Takla Haymanot argate jechuudha. By this campaign, Takla Haymanot submitted to the emperor. So Yohannis then moved to Shawa to punish Minilik. Yohannis sana booda Minilik adabuuf gara Shawaatti qajeele. Minilik was ready to resist, and it seems as if a major civil war was about to break out. Minilik lola kanaaf qophaa'aa waan tureef waraanni walii wajjii guddaan tokko dhoohuuf akka malu fakkaachaa ture jechuudha during that period. But Emperor Yohannis realized that Minilik was being purposely encouraged and armed by the Italians to attack him. Garuu Yohannis Minilik akka meeshaa waraanaa Xaaliyaan irraa argate hubate. Then Emperor Yohannis rightly realized that the war with Minilik, who is his fellow Ethiopians, would mean an advantage for the Ethiopia's foreign enemies, particularly the Italians and the Mahdists, who were threatening the Ethiopian independence from two directions. Yohannis waraani Minilikii wajjin godhu kan lammii biyyaa
biyya isaa waliin godhu waliin taasisu akka ta'e hubachuun diinota Itoophiyaa kan biyya alaa keessattuu Xaaliyaanii fi mahaddistootaaf haala mijeessuu akka ta'e hubachuudhaan diinota kallattii lamaan walabummaa biyya Itoophiyaa sarbaa turaniif faayidaa akka qabu sirritti hubatee jira jechuudha. So Minilik, who was preparing to fight against his overlord Yohannis, asked for reconciliations and promised to submit. Fedhii guutuun Yohannis irratti lola banuuf kan qophaa'aa ture. Minilik araara gaafachuun akka Yohannisiif waada isaa haarayomsu taasise jechuudha. And the bloodshed was left. Haala kanaan dhiigni silaa bu'uu malu hafe jechuudha. So Yohannis was patient enough to postpone his campaign against Nugus Minilik and to strike the Mahdist first. Haala kanaan Yohannis obsaan duula Minilik irratti taasise yeroo biraatti dabarsee dursa Mahdistoota Suudaan rukutuuf gara Metemmaatti qajeele. Barattoota, Metemmaatti maaltu isa eeggata? On 9 March 1889, the Ethiopian forces under Emperor Yohannis and the Mahdist troop, or the Ansars, fought at the Battle of Metemma. March 9 bara 1889 humnoonni waraana Itoophiyaa Yohannisiin durfamuu fi loltoonni Mahdistootaa kan Ansaarota yookaan Mahdistootaa fi yookaan Ansaarota jidduutti iddoo Metemmaa jedhamutti gaggeeffame. Despite their initial success, the Ethiopian forces lost the battle because the Emperor Yohannis was fatally wounded and his army retreated. Jalqaba irratti milkaa'ina agarsiisan illee humnoonni Itoophiyaa lola kanaan injifachuu hin dandeenye. Sababninis Yohannis waan madaa'eef waraanni isaa gara duubaatti deebi'e. So Yohannis died next day. Yohannis guyyaa itti aanu Yohannis ni du'e. So the corpse of Yohannis was beheaded by the Ansars. Reeffi Yohannis Ansaarota yookaan Mahdistootaan mataan irraa murame. So this brought a climax to the Mahdist revenge and they seemed to be satisfied. Haalli kun Mahdistootaaf haaloo ba'uun kun waan itti quufan fakkaatu jechuudha. They were satisfied by the situation. Mataa irraa muruu mootichaa kanaan, du'a mootichaa kanaan fi injifannoo isaanii kanatti kan gammadanii fi kan itti quufan tahuu namatti agarsiisa jechuudha. So the Battle of Metemma had far-reaching consequences. Lolli Metemma bu'aa gurguddaa or bu'aawwan gadi fagoo hedduu fide jechuudha in Ethiopia and outside Ethiopia. Internally, it resulted in a dynastic shift of power from Tigrayan house to Shawa.
Biyya keessaa aangoon warra Tigree irraa gara Shawaatti jijjiirama sirna mootummaa yookaan daayinaastik shiftii fide jechuudha. Although Emperor Yohannis the Fourth the Battle of Metemma had far-reaching consequences. Lolli Metemma bu'aa gad fagoo fide in Ethiopia and outside Ethiopia. Internally, it resulted in a dynastic shift of power from Tigrayan house to the Shawa. Biyya keessaa aangoon warra Tigree irraa gara warra Shawaatti jijjiirama sirna mootummaa yookaan dynastic shiftii fide jechuudha. So, although Emperor Yohannis had designed Ras Mangasha as his heir and successor, Nugus Minilik of Shawa was crowned Emperor Minilik the second king of Ethiopia. Mootii Yohannis Afraffaa Ras Mangashaa dhaaltuu yookaan bakka bu'aa isaa godhee kan muude ta'us mootiin Minilik mootii mootota Itoophiyaa ta'uun gonfoo fudhate. Secondly, the absence of a strong defense in the north created a golden opportunity for the Italians, who managed to easily advance further into Marab Milash regions. Inni lammaffaan gama kaabaatiin ittisni cimaan jiraachuu dhabuun xaaliyaanotaaf carraa warqee uume. Isaanis salphaatti gara naannoo Marab Milash ce'uun especially they proclaimed the Italian colony of Eritrea on the 1st January 1819. January takka bara 1890 bulchiinsa Xaaliyaan kolonii Eertiraa labsatan jechuudha. So, barattoota amma religious division and doctrinal debates qoqqoodamiinsa amantii fi falmii barumsa amantii kiristaanaa ilaalla. Most of the Ethiopian Christian monarchs believed that religious uniformity would bring about national unity. Mootonni kiristaana Itoophiyaa irra caalaan isaanii tokkummaa amantiitu tokkummaa sabaa fida jedhanii amanu turan. For instance, Emperor Yohannis IV made unsuccessful attempt to bring religious uniformity in Ethiopia. Fakkeenyaaf Yohannis amantii walfakkaataa fiduuf yaalii hin milkoofne taasisaa turuun isaa ni yaadatama. So he gave the Muslims of Wallo two options at the Council of Borumeda in 1878. Bara 1878 Yohannis mana marii amantii Borumeedaa irratti yaame. Musliimotaaf filannoo lama kenne. Keessaa Musliimoota Wallootiif filannoo lama kenne. Tokko gara amantii kiristaanaatti yookaan gara amantii kiristaanaa ortodoksiitti jijjiiramuu yookaan qabeenyaa fi lafa isaanii dhabuu. So, some Wallo Muslims
were baptized. Others decided to resist under their leader like Sheikh Taha. Musliimonni Walloo gariin haareetti irra deebi'amanii cuuphaman. Kaan ammoo hoogganaa isaanii kan akka Sheikh Tahaa jalatti mormii cimaa yookaan dura dhaabbannaa cimaa taasisaa akka turan seenaan ni hima jechuudha. So, two of the rival Muslim chiefs of Walloo keessaa bulchitoonni hangafoonni bulchitoota Walloo lama mainly offered the choice between immediate baptism and loss of their position in Walloo. Bulchitoonni lameen kunneen hangawoonni Walloo lameen keessaa Imam Muhammad Ali was baptized as Michael, and Yohannis allowed him to rule Western Walloo with the title of Ras. Imam Muhammad Ali, the father of Lijiyasu, inni irra deebi'ame maqaa baptismal name maqaa Ras Mikael jedhu Yohannis harkaa fudhachuun dhiha Walloo akka bulchu hayyameef jechuudha. The second, Imam Ahmadee Liban, commonly known as Abba Watau, became Dajjazmach Haile Mariam. Imam Ahmadee Liban Haile Mariam ta'ee cuuphame Walloo hafe, especially he was allowed to rule the rest of Walloo from Dasee. Daseerraa akka bulchu hayyamameef jechuudha. So, both chiefs, however, were to rule Walloo under the overall authority of Nugus Minilik of Shawa. Angaftoonni Walloo lamaan aangoo waliigalaa Nugus Minilik jalatti Walloo akka bulchaa turan seenaan lafa kaa'e jechuudha. So, Yohannis' religious policy was not only directed against Muslims of Walloo, but also influenced the Ethiopian Orthodox Church as well. Imaamanni amantii Yohannis Musliimoota Walloo qofa irratti kan xiyyeeffate osoo hin taane mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa irrattis dhiibbaa hagana hin jedhamne uumee ture. So, religious doctrinal controversies with regional orientation such as Tawahido, Union, Qiba'at, Ankishin, የጸጋ ልጅ grace. This division weakened the Orthodox Church during Zamana Masafint. Falmiin doktrinii amantii gaafa kana bifa naannoo kan qabate waan tureef qoqqoodamiinsi mana amantaa kiristaanaa keessatti Tawaahidoo, Union tokkummaa, Qiba'at, Ankishin, and የጸጋ ልጅ ayyaana grace jechuudha. This baroota zamana masaafintii mana kiristaana ortodoksii akka dadhabsiisee ture himama jechuudha. So, Emperor Yohannis IV used the same council at Boromeda and end
religious doctrinal controversy within Ethiopian Orthodox Church. Haala kanaan mootiin Yohannis afraffaan wal falmii barumsa amantaa mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti akka xumuru taasisuun Emperor Yohannis himself ordered all Orthodox Christians to follow only the Tawahido doctrine. Haala kanaan mootiin Yohannis afraffaa kiristaanonni Ortodoksii hundi barumsa Tawahidoo qofa, Tawahidoo Union ka jenneessan qofa akka hordofan ajaje. His decision brought an end to the doctrinal controversies within Ethiopian Orthodox Church. Haala kanaan murtoon isaa kun wal dhabdee mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti uumame yeroo xumuraatiif xumure jechuudha. So barattoota barnoonni keenyarraa kana fakkaata. Barnoota itti aanu lola Adwaa, the Battle of Adwaa hanga wal agarrutti nagayaan tura.